I'm going to give you the microphone. You hold it. Okay. Okay. And hopefully the rest of you will be able to hear me perfectly. And if you can't hear me, this is okay. Because I'm not important. The God of Israel is important. His plan is important. And His sovereignty over this land is what is important. I want to pray. Would you agree with me in prayer? Abba, we come to you. And we are asking that throughout this great, great time together, our fellowship will be strengthened with you. Unsere Gemeinschaft gestärkt wird mit dir. Good. Our fellowship will be strengthened with one another. Dass unsere Gemeinschaft miteinander gestärkt wird. Unite us. Verbinde uns. Unite the body of Messiah. Verbinde den Körper des Messias. And as the prophet Isaiah cried out, Und wie der Prophet Jesaja ausgeschrien hat, for Zion's sake, I will not be silent. für Zions Willen, ich werde nicht still sein. We will not be silent. Wir werden nicht still sein. So, Lord, you have given us 2 ears Herr, du hast uns 2 Ohren gegeben and 1 mouth. und einen Mund. Let us hear today with both ears. Lass uns heute hören mit beiden Ohren. May it not go from one ear to another, Lord. Soll es nicht von einem Ohr zum anderen rutschen. May it go from 2 ears to the heart. Möge es von den beiden Ohren zum Herz direkt gehen. And we invite all the Malachim Wir laden alle Malachim ein and the Holy Spirit und den Geist Gottes, to be here, hier zu sein, to speak to us, zu uns zu sprechen and to truly minister to us. und wahrlich zu uns heute zu dienen, uns In the name of Yeshua. im Namen von Yeshua. Amen. 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 Yaakov, you're going to hold it very... Not working? Do we need to cast demon out of We this? don't need it. We don't need it. Oh, we don't need it. Can you hear him okay? Fantastic. And by the way, this is also broadcast all over the world now. Das hier wird in die ganze Welt ausgestrahlt. So they know that the God of Israel lives in Wir Switzerland. wissen, dass der Gott Israels in der Schweiz lebendig Let's ist. make a noise and so they know the God of Israel. Der Gott Israels in der Schweiz. Hallelujah. Hauptschwitz, Hauptschwitz, Hauptschwitz. Hallelujah. Good. Hallelujah. Halleluja. Hauptschwitz. This is going to be fantastic. We will be able to say shortly to the Shabbat together. Say goodbye to the Shabbat in a Wir werden minute. bald zum Shabbat zusammen Tschüss sagen, goodbye. And to answer Anderson, how long we're going to go tonight, Und den Anderson zu antworten, wie lange wir heute durchmachen werden, it's actually entirely depending upon you. es hängt von euch ab. Because I have material for a week. Ich sage was, ich habe Material hier für eine Woche können wir lernen. So when I start seeing you slain in the spirit Wenn ich euch schwach werden ins Geist sehe and praying with your eye closed, und mit euren Augen geschlossen beten werdet, we know it's a good time to end. wir wissen, es ist eine gute Zeit zum Stoffen. We will just let the Holy Spirit see how far we Wir can werden go. sehen, der Geist Gottes, wie weit wir gehen können. mit euch. Because there is just a lot that the Lord laid upon my heart for this weekend. Es gibt so viel, was der Herr auf mein Herz gelegt hat für dieses Wochenende. Considering that a lot of you I don't know you, you don't know me, and we're translating, we are going to move in the speed God has for us. Und auch bedacht, dass viele ihr mich nicht kennt und ich euch nicht kenne und wir auch übersetzen müssen, werden wir im Tempo gehen, den Gott für uns hat. Couple of things, though, that will be useful, I think, before we begin. Ein paar wichtige Sachen, bevor wir starten. Number one, you don't have to pull your cell phone every 2 seconds to take a picture of the slides. You don't have to do it. Erstens, ihr müsst nicht alle Sekunde euer Handy rausnehmen, ein Foto von dem PowerPoint machen. We will make all the notes available for all of you completely free of charge. Alle Notizen und dieses ganze Wochenende wird für euch gratis geschenkt werden. That's our gift for you. Das ist euer Geschenk für die Schweiz, für die Schweiz. Secondly, we're also recording this. Zweitens, wir nehmen das Ganze auch auf. So if you're interested to ever get back this lecture on a video format, Wenn ihr diesen Vortrag auf einem Videoformat wiedergeben wollt, or what, did we capture the email of everybody here? Fantastic. Yeah. That's one thing I like. It's really very organized in ich Switzerland. muss sagen, in Schweiz ist alles sehr organisiert, sehr gut organisiert. I'm recovering from Italy. Ich erhole mich gerade von den Zuständen in Italien. So actually, probably the next day or so, Also wahrscheinlich die nächsten Tagen,
If you register, you can expect to get an email with the PowerPoint, all the PowerPoints. Wenn ihr registriert seid, könnt ihr euch erwarten, dass ihr ein E-Mail bekommt mit allen PowerPoints. Both lectures, the one that we give in the morning already, and this full thing here. Beide Lerneinheiten von heute in der Früh und jetzt diesen ganzen Nachmittag. And also the PDF with all the notes. Und auch die PDF mit all den Noten gratis als Geschenk für euch. Okay. Also, because a lot of you speak English, Auch weil viele von euch hier Englisch sprechen, I would like to just let you know, we built a mobile app, a mobile application. wir möchten euch auch wissen lassen, wir haben eine App gebaut. This is the name of the app, Ahavat Ammi. Das ist der Name der App, Ahavat Ammi. We are, I think, one of the top one in all of the Google and the iPhone stores. Wir sind einer der Nummer 1 von allen Google und iPhone Stores. And it's completely free, as I said. It's gratis auch. It's app that give you every week before the Shabbat a video teaching for the Torah portion of the week. Es ist eine App, die euch jede Woche vor dem Shabbat eine gratis von der Wochenabschnitt Lehrer gibt. For all over the world, from Zion. It's come from Zion to the world. Zur ganzen Welt ausgestrahlt aus Zion. Really great. Sehr großartig. And if you downloaded it, we will not spam you, but if you say I want notification, you will get automatic notification every time there's a new lesson. Und wenn ihr euch dort eintragt auf dieser App, wir werden euch nicht voll spammen, aber ihr werdet dann immer Nachrichten bekommen, wenn es etwas Neues gibt auf dieser App. We have about 1,000 lessons already. Wir haben schon 1000 Lessons da drauf, 1000 Lehreinheiten. And it's growing every day. Und es wächst jeden Tag. It is a way for you to connect back to Zion. Das ist ein Weg, wie ihr euch zurück zu Zion verbinden könnt. With a lot of terrific teachers. Mit wunderbaren Lehrern. So again, download it, get it. It will bless you. Wir empfehlen euch, ladet es runter, bekommt es. When you want to download it, but put a space between the Ahavat and the Ammi. Put a space. Aber wenn ihr reingebt im App Store, schreibt Ahavat für die Liebe, Ammi für mein Volk. Aber dazwischen ein bisschen Platz lassen. Okay, I'm also very, very excited this weekend. Ich bin sehr begeistert auf diesem Wochenende. Because we made a decision. Weil wir haben eine Entscheidung getroffen. As you know, or you don't know, I'm the founder of Yeshivat Shuvu. It's the largest Messianic Jewish school in the world. Wenn ihr nicht wisst, ich habe erfunden die größte messianische jüdische Schule online auf der ganzen Welt. The school operated 3 languages. Wir operieren in 3 Sprachen bis jetzt. English, Spanisch and Italian. und Italienisch. Each one have its own president, but the material is identical. Jeder hat ein bisschen einen eigenen, der dort in Verantwortung ist, aber das Material ist dasselbe. As a matter of fact, we had last week our European conference in Rome. Letzte Woche hatten wir unsere Europakonferenz in Rom. And we're doing at least 2 or 3 times conferences a year in Europe. Wir machen mindestens 2-3 Mal im Jahr Konferenzen in Europa. We're going to have one in Paris very soon. Wir werden sehr bald eine in Paris haben. And also we're going to have one in Amsterdam. Und auch eine in Amsterdam. So if you want to get connected to this, just Anderson is my contact. Anderson, stand up if people don't know you. Wenn ihr euch verbunden wollt mit uns, Anderson ist unser Kontakt hier in der Schweiz. Anderson is my student, it's my Talmid. Anderson ist auch mein Schüler. And he's responsible for all the communication here. Und er ist verantwortlich für alle Kommunikation hier im Land. In Switzerland. So again, this is really exciting time. And the reason it's exciting, especially those of you who are Swiss. Es ist eine besondere, aufregende Zeit und besonders aufregend für euch Schweizer. So look, we have about 500 plus students. Wir haben 500 plus Schüler. From 40 countries. Von 40 Ländern. We have nothing in German. Wir haben nichts in Deutsch bis jetzt. It's bother us. Es belastet uns. So we launch another program. Wir haben ein anderes Programm auch kürzlich gelauncht. Some of our students are pastors. Weil viele unserer Schüler sind auch Pastoren. Who really understand now they're walking in the Messianic faith while serving in churches. Die mittlerweile verstehen den Weg, den messianischen Weg, aber trotzdem sind sie Pastoren in Kirchen. We establish a new program. Für die haben wir ein eigenes Programm aufgebaut. It's called Kosher Pastor. Das heißt Kosher Pastor. I know. It's funny. You can check it, kosherpastor.com. Ihr könnt es eingeben, kosherpastor.com. And we have now many pastors from all over the world.
Mittlerweile viele Pastoren von der ganzen Welt. were waking up to the Jewishness of their faith. Sie wachen auf zur Jüdischkeit ihres Glaubens. It's exciting. Es ist aufregend. So we decided to translate the entire thing to German. Wir haben uns entschieden, das ganze Koscher Pastor in Deutsch zu übersetzen. It's coming. Es kommt. So, yeah, it's exciting. And it's kind of unique because the program is being taught by pastors who are my top students. Es ist etwas Uniques, etwas ganz Besonderes, Seltenes, weil dieses Programm wird gelehrt von Pastoren, die meine Schüler sind. Because if I come to a church as a Messianic Jew, Weil wenn ich als messianischer Jude zu einer Gemeinde, Kirche komme, people might reject me die Leute würden mich vielleicht ablehnen, because they're scared weil die haben Angst. that I will try to put them under the Torah or the law. Weil sie vielleicht Angst haben, dass ich sie unter die Torah und unter das Gesetz stellen möchte. But if a pastor comes to a pastor, Aber wenn ein Pastor zu einem Pastor kommt, it's going to be accepted. es wird akzeptiert. So it's really exciting time for all German speakers. Es ist eine besondere Zeit, eine aufregende Zeit für alle Deutschsprechenden. We believe that we can get this thing launched early 2019, fully launched. Wir glauben, dass wir es voll launchen, online stellen können, früh in 2019, ganz am Anfang von 2019. Because we already have the entire platform translated to German. We have everything ready. We just need to finish the content. Wir haben nämlich alles schon übersetzt auf Deutsch, die ganze Plattform. The yeshiva itself, the online, everything is available in German already. Online, alles ist schon in Deutsch eigentlich übersetzt. So please pray for that. Betet für dieses Projekt, dass wir das fertig bringen schnell. And there will be more updates coming. Und wir werden euch weitere Updates geben. Also, just a last update before we get moving. Noch ein letztes Update, bevor wir beginnen. I brought some resources for sale. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht zum Kaufen. Unfortunately, I ran out of English books. The Return of the Kosher Pig, I don't have anymore. Mein Buch, das Rückkehr des koscheren Schweines, Return of the Kosher Pig. I just have it in Spanish. Es ist aus in Englisch. Ich habe es nur in Deutsch, Spanisch. That was a prophetic week for Europe because we released the book in Italian this week. Diese Woche war eine prophetische Woche für Europa, weil wir haben dieses Buch zum ersten Mal in Italienisch publiziert. Yes, but there are other resources for the English speakers that are fantastic, really good. Wir haben andere Ressourcen für Englischsprachige, die perfekt sind, die fantastisch sind. Especially the 12 volume commentary on Genesis. That's all the Torah portions on Genesis. Wir haben auch ein 12-volumiges Kommentar zu Genesis mitgebracht. So after Shabbat I will talk more about this. Nach Shabbat werden wir weiter über das sprechen. But I want to get to the business why we are here today. Jetzt will ich zum Business kommen, weil wir hier sind. When I came to know the Messiah, Als ich den Messias kennengelernt habe, it was in a supernatural way. da war es in einem übernatürlichen Weg. I was born in Judaism, Ich bin geboren im Judentum, born and raised in Israel, geboren und aufgewachsen in Israel, in normative Judaism. im normativen Judentum. And when I finally truly made a commitment to the Messiah, Und als ich schlussendlich wahrlich ein Commitment, eine Verbindlichkeit dem Messias ausgesprochen habe, the first place I went to zum ersten Ort, in den ich gegangen bin, was the synagogue war eine Synagoge on Shabbat. am Shabbat. And in the end of the Shabbat service, Am Ende des Shabbat-Gottesdienstes I said, excuse me, I have an announcement. habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe ein Announcement, eine Ansprache. They said, what's the announcement? Sie haben gesagt, was ist das Announcement? I said, I met the Messiah. Sie haben gesagt, er hat gesagt, ich habe den Messias getroffen. They said, really? Die haben gesagt, wirklich? And I know his name. Und er hat gesagt, ja, und ich weiß den Namen. Really? Wirklich? Immediately everybody gathered around me. Plötzlich alle haben ihn um ihn herum sich versammelt. I say his name is Yeshua. Er hat gesagt, sein Name ist Yeshua. It's the one that the Christian called Jesus, Das ist der, den die Christen Jesus nennen, but his name is Yeshua. aber sein Name ist Yeshua. And he is the true Jewish Messiah. Und er ist der wahre jüdische Messias. What do you think happened? Was glaubt ihr, ist passiert? They give me 30 seconds to pack up my stuff Sie haben mir 30 Sekunden gegeben, mein Zeug zusammenzupacken and never to return. und nie wieder zurückzukehren. And a matter of fact, sometimes later I returned to the synagogue. Aber später, ich bin wieder zurückgekehrt zu der Synagoge nach einer It was Zeit, during the Holocaust Memorial Day. am Holocaust-Erinnerungstag.
Very somber day. Ein sehr bewegender Tag. What do you think the rabbi wanted to talk about? Was glaubst du, wollte der Rabbi sprechen mit mir? When he saw me come in, Wenn er mich gesehen hat, he wanted to say, here, look at who come in. er wollte sagen, schau, wer kommt. The one who betrayed us. Der uns verraten hat. From the stage. Von der Bühne aus. In a big microphone. In einem großen Mikrofon. His microphone was working. Sein Mikrofon hat funktioniert. Yes. And he pulled his phone. Und er hat sein Handy genommen. And he started to play the Beatles. Und er hat gespielt das Beatles-Lied. Twist and shout. Twist and shout. And he said, that's what the Christians are doing. Und er hat gesagt, das ist, was die Christen tun. They're twisting the truth. Sie twisten, sie entzweien es und dann schreien sie es raus. And he's shouting it. Und sie schreien es raus. So he came to me. Er ist zu mir gekommen. He actually invited me on the stage Eigentlich hat er mich sogar eingeladen auf die Bühne. to play me the song of the Beatles. Und da hat man das vorgespielt, das Lied von den Beatles auf der Bühne. Very difficult moment. Sehr schwerer Moment. But then he says to me, Aber dann sagt er zu mir, how can you believe in him? wie kannst du in ihn glauben? Are you sure you're Jewish? Bist du sicher, du bist jüdisch? I told him, we can go to the bathroom. I can prove my Jewishness. Er hat geantwortet, wir können zum Badezimmer gehen, ich kann meine Jüdischkeit beweisen. He said, but why do you believe in this? Und er sagt, aber wieso glaubst du an das? It is so anti-Jewish. Es ist so antijüdisch, so was zu glauben. I said, okay, you really want to know why? Ich habe gesagt, okay, willst du wirklich wissen, wieso? Let's sit down. Setzen wir uns hin. Let's open to the book of Matthew. Öffne das Buch Matthäus. Have you ever read it? Hast du schon mal Matthäus gelesen? No. Ja. Hat er gefragt, hast du schon mal gelesen? I said to you, if you really want to oppose me, Wenn du mich wirklich first know what I believe. wenn du mich überzeugen willst, dann musst du mal zuerst wissen, was ich glaube. The rabbi agreed to the challenge. Okay, der Rabbi hat zugestimmt zu dieser Aufforderung. And as he agreed to the challenge, we sat down the next day in his office for 4 hours. Und er hat zugestimmt und am nächsten Tag sind wir in seinem Büro für 4 Stunden gesessen. We start reading Matthew 1, Und dann begonnen Matthäus 1 zu lesen, Matthew 2, Matthäus 2, Matthew 3, Matthäus 3, Matthew 4. Matthäus 4. He's not saying anything bad. Es steht nichts Schlechtes dort. And then we get to the Sermon of the Mount, Aber dann kommen wir zur Bergpredigt. Matthew 5. Matthäus 5. And we read it in the Hebrew tongue. Und wir lesen in der hebräischen Sprache. And then we got to the word of Matthew 5:17. Und dann kommen wir zum Matthäus 5, 17. And we come to those words. Und wir kommen zu diesen Worten. Do not think that I came to abolish the Torah or the prophets. I did not come to abolish, but I come to fulfill. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, die Torah und die Propheten aufzuheben, sondern ich bin gekommen, sie zu erfüllen. And the second rabbi read it and he stopped and said, aha, Und die Sekunde, wo der Rabbi das gelesen hat, sagt er, aha, wait a second. warte mal, That is not the book of the Christians. das ist nicht das Buch der Christen. It's not the same. Das ist nicht dasselbe Buch, was die Christen lesen. And I said, what do you mean? Ich habe gesagt, was meinst du? He said, well, they took Shabbat and they make it Sunday. Der Rabbi hat gesagt, naja, die haben den Schabbat genommen, haben ihn zum Sonntag gemacht. They took Hanukkah and they made it Christmas. Sie haben Chanukka genommen, haben es zum Weihnachten gemacht. They took Pesach and they made it Easter. Sie haben Pesach genommen, haben daraus Ostern gemacht. But the rabbi, Aber dieser Rabbi, Yeshua, Yeshua, says the opposite. dieser Rabbi Yeshua sagt genau das Gegenteil. It cannot be the same guy. Es kann nicht dasselbe Typ sein. You follow what I'm saying? Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? And something done on me in this moment. In diesem Moment hat mich etwas berührt. It is true that the Messiah for the Christian world Es ist wahr, dass der Messias für die christliche Welt, is the Lord and he's the Savior. für die christliche Welt, ist der Herr und der Retter. But for a Jew, Aber für einen Juden the Messiah first have to be the rabbi. muss der Messias zuallererst ihr Rabbi sein. What does it mean to have a rabbi? Was bedeutet es, einen Rabbi zu It haben? means that you follow in his footsteps, outwardly and inwardly. Es bedeutet, dass du in seinen Fußstapfen folgst, äußerlich und innerlich. He said, I was sure, the rabbi said, I was sure that Jesus says you can eat anything, you are to not to honor the Shabbat, all of those things. Dieser Rabbi hat gesagt, ich war mir sicher, dass Jesus gesagt hat zu seinen Schülern, ihr könnt essen, was ihr wollt, ihr braucht keinen Schabbat. I said, that's not true. Und ich habe gesagt, das stimmt nicht. That's what the Christians made him. Das ist, was die Christen gemacht haben. We are right now in an historic time
in human history. Wir sind jetzt in der menschlichen Geschichte in einer historischen Zeit. The scriptures speak about three types of fullness that have to occur before the coming of the Messiah. Die Schriften sprechen von 3 Vollzahlen, die passieren müssen, bevor der Messias zurückkommen kann. Everybody know about the fullness of the Gentiles. Jeder kennt das Wort, die Vollzahl der Nationen. And he says, through the fullness of the Gentile, all of Israel will be saved. We'll talk about this today. Und Paulus sagt, durch das Vollzahl der Nationen wird ganz Israel gerettet werden. But most people don't know that, but in Romans 11, he also speaks about the fullness of the Jews. Aber die meisten wissen das nicht, aber auch in Römer 11 spricht auch Paulus über die Vollzahl der Juden. And in the book of Galatians, Im Buch Galater he's talking about the fullness of time. spricht er dann auch noch über die Vollzahl der Zeit. The time, Die Zeit, which is the seasons, was ist die Zeiten, has to be met with the conditions of the house of Israel muss zusammenkommen mit den Zuständen des Hauses and the Israels condition of the nations. und dem Zustand der Nationen. And we are standing now in a prophetic time in human history Und wir stehen jetzt in einer prophetischen Zeit von der menschlichen Geschichte, where there is such an awakening wo so ein Erwachen ist in Israel in Israel to Yeshua zu Jeshua. and such an awakening in the nations Und so ein Erwachen in den Nationen, to restore the true identity of Yeshua. wiederherzustellen die wahre Identität von Jeshua. And that's going to lead us to the fullness of time. Und das wird uns zur Vollzahl der Zeit bringen. In essence, there is a roadmap. Im Kern, da gibt es There is a roadmap, there is a plan. es gibt einen Plan, es gibt einen genauen Weg dorthin. And what I want to do with you in this course today called the Besorah, according to the Jews, Was ich auch mit euch heute hier tun möchte in diesem Kurs, der heißt die gute Nachricht nach den Juden, is to establish a roadmap. ist aufzubauen diesen Weg, diesen Plan. Because if you understand the roadmap, Wenn ihr diesen Plan, diesen Weg versteht, number one, you understand the reality of where you're at. erstens mal, wenn ihr versteht die Realität, wo ihr How many of you want to change the reality of the body of Messiah here in Europe? Wer von euch möchte die Realität des Leibes des Messias hier in Europa ändern? We all do. That's why we are here. Wir wollen das alle, deswegen sind wir hier. But before we can change the reality, Aber bevor wir die Realität verändern können, we need to understand the present time. müssen wir die Gegenwart verstehen. We have to have a litmus test. We have to have a point we're starting, a point of reference. Wir brauchen einen Punkt der Referenz, einen Punkt, wo wir starten. We're starting point Aleph. Wir starten Punkt Aleph. We have to get to point Taf. Wir müssen zum Punkt Taf kommen. That's called the execution of the roadmap. From Aleph to Taf, this is an execution. Das heißt die Ausführung des Planes, des Weges von Aleph zu Taf. Das ist die Ausführung. So we have to today to put an execution plan. Heute brauchen wir einen Ausführungsplan. And we need to understand where each and every one of us fit in the execution plan in these last days. Auch müssen wir verstehen, wo jeder Einzelne hier hineinpasst in diesen Ausführungsplan in diesen letzten Tagen. It is like a game of chess. Es ist wie ein Schachspiel. The horse is important. Das Pferd ist wichtig. The queen is important. Die Königin ist The wichtig. king is Der important. König ist wichtig. But guess what? Aber ratet mal. Each and every one of them is part of a battle. Aber jeder von diesen Einzelnen ist Teil eines Krieges, eines Schlachts. Each and every one of you is an important and valuable part of this spiritual war right now. Jeder eine von euch ist ein wichtiger und wertvoller Teil von diesem geistlichen Krieg, in dem wir gerade sind. And no, don't be under an assessment that one part is more important than the other. It is simply not true. Bitte seid nicht unter dieser Annahme, dass ein Teil wichtiger als der andere ist. Es ist einfach nicht wahr. I want to bring this story close to you today. Ich möchte diese Geschichte heute nah zu euch zubringen. A lot of you read the story of the Torah, the what they call Old Testament. Don't call it Old Testament, the Torah. Viele von euch lesen die Geschichte der Torah, des Alten Testamentes. Bitte nennt es nicht Altes Testament. Die The Torah. reason we don't call it old, Der Grund, wieso wir es nicht alt nennen, because Yeshua never called it the Old Testament. weil die Schule ist auch nie alt genannt. He called it the Torah and the Er hat prophets. genannt einfach die Torah und die Propheten. He didn't say, give me a King James Bible. Er hat nicht gesagt, gib mir eine King James Bibel. There was no King James around. Keine King James. There was no Amplified version, not the NIV. There was the Hebrew Bible. Es gab nicht
Sagen wir es auf Deutsch, Eberfeld, der Schlachter, das gab es alles nicht. Es gab nur Hebräisch. We need to learn this plan together today. Wir müssen diesen Plan heute zusammen lernen. This plan is involved each and every one of you. Dieser Plan involviert jeden Einzelnen, der heute hier sitzt. And something just about the history, since we need to assess where we are today. Und etwas über die Geschichte kurz, weil wir müssen wissen, wo wir starten. Let me give you a statistics that might be shocking to you. Ich gebe euch eine Statistik, jetzt, die dich vielleicht schockiert. 1967, Israel is being liberated. 1967, Jerusalem. Israel wurde erobert. The Western Wall, the Kotel. Die Kotel, die Klagimauer wurde liberiert. The first time Jewish people can go there for 2000 years. Zum ersten Mal jüdische Menschen konnten dorthin gehen seit 2000 Jahren. How many believers there are in Israel? Wie viele Gläubige gibt es heute in Israel? Prior to 67. Wenn man mal schaut, vor 67. Jewish believers. Jüdische Gläubige. You can count them in 2 hands. Du kannst den in 2 Händen abzählen. That's it. Das war's. Very, very few. Nur ein paar. Less than 100 believers. Weniger als 100 vor 67. How many are today? Wie viele gibt es heute in Israel? 30,000. 30.000. In Israel. In Israel. What happened, let's say 30 years ago here? Did anybody that come from Christian background knew anything about anything Jewish? Schaut mal 30 Jahre davor in der Schweiz, wusste irgendjemand No. mit christlichem Hintergrund irgendwas über Jüdisches? The awakening that is happening in the last 15 years, 20 years, Dieses Erwachen, was in den letzten 15, 20 Jahren passiert, is because the Jewish people are awakening. ist, weil das jüdische Volk erwacht. There is in heaven some sort of a codependency between the awakening of the nations to the awakening of the church. Es gibt im Himmel Of Israel and the nations, excuse me. Es gibt in Israel eine Abhängigkeit von der Erwachen der Nationen, der Erwachen Israels. The core theological mistake that the church is making Im Kern der Fehler, der das theologisch die Kirche macht, is that God is going to deal with Israel ist, dass Gott mit Israel sich beschäftigen wird, only after he deals with the church. nur nachdem er sich mit der Kirche beschäftigt, mit der Gemeinde beschäftigt hat. Friends, it's not true. Liebe Leute, das ist nicht wahr. Because he has one bride. Weil es gibt nur eine Braut. He's not going to get married twice. He's not a polygamist. Er wird nicht zweimal heiraten, er ist kein Polygamist. He is dealing with 2 parties that are unique and distinct Er beschäftigt sich mit 2 Parteien, die speziell sind und unterschieden sind, at the same time. zur selben Zeit. I want to start walking backward though today. Aber jetzt möchte ich heute mal stark ein bisschen zurück zu. We have to establish a roadmap. Wir brauchen diesen Plan, diesen Weg, diesen Roadmap. But to establish this roadmap, Aber um diesen Weg, diese Roadmap zu starten, we need to ask one very foundational question. müssen wir uns eine fundamentale Frage stellen. When the roadmap is established, Wenn diese Roadmap, dieser Weg this is very, very important. wird, dass es sehr wichtig ist, What is being actually accomplished? was wird daraus eigentlich folgen? Was bauen wir? If God is awakening you, if you're a Jew and you come to know the Messiah, Wenn Gott dich, if you're a Jew and you come to know the Messiah, wenn du ein Jude bist und du kommst, den Messias zu kennen, erwacht dich, or you are a non-Jew oder du bist ein Nicht-Jude, who waking up to the true identity of Yeshua, der aufwacht, erweckt wird zur wahren Identität von Yeshua, you know, God does everything for purpose. There is purpose in everything that God does. dann müsst ihr wissen, alles, was Gott tut, hat einen Zweck. Alles, was Gott tut, verfolgt einen Zweck damit. The question you must ask is, what is the purpose? Die Frage, die ich heute stellen müsste, ist, was ist der Zweck dahinter? I want to work backward Ich möchte zurückgehen ein bisschen, so that you understand the ultimate goal. damit ihr das endgültige Ziel versteht. You know, this morning we talk about it a little bit with Sarah. Wisst ihr, diesen Morgen haben wir ein bisschen darüber gesprochen, über Sarah aus der Bibel. The real hero in the story is not Abraham, is actually Sarah. Der wahre Held in der Geschichte ist nicht Abraham, der wahre Hero ist eigentlich Sarah. Because Abraham was not able to fulfill his calling without Sarah. Weil Abraham konnte seine Berufung nicht erfüllen ohne Sarah. You're going to see this theme repeating again and again and again. Dieses
Dieses Thema wird sich wiederholen, immer wieder und immer wieder wird es sehen. Because prophecy is not linear, prophecy is cyclical in nature. Weil Prophetie ist nichts Lineares, es ist eine kreisförmig. So I want you to consider the story of Joseph for a moment. Nehmt kurz in Betracht die Geschichte von Josef. Story that you're all very familiar with. Die Geschichte von Josef, die alle gut kennt. The brothers sold Joseph. Die Brüder haben ihn verkauft, den Josef. Joseph became a prisoner Josef wurde ein Gefangener in Egypt. in Ägypten. But it did never dawn on you in the question in the story. Something I want you to think about. Aber vielleicht ist mir aufgefallen, etwas in der Geschichte, was ich wirklich zum Nachdenken anreizen möchte. How many of you believe that Joseph missed his family? Wer von euch glaubt, dass Josef seine Familie vermisst hat? Hier im Raum. Well, he was the second to the king. Er war der Zweite zum König, der Zweite nach dem König. And if it is true that he was the second to the king, Und wenn es wahr ist, dass er der Zweite nach dem Vater, nach dem König war, there's something very strange. es gibt ja etwas Komisches. Why he never went back to look for them? Wieso ist er nie zurückgegangen und hat geschaut, wo seine Brüder sind? Did you ever stop and ask the question? He had the resources. Why? He knew where they were. Why he never went back? Habt ihr nie die Frage gestellt? Er hatte die Ressourcen, er wusste, wo sie waren. Wieso ist er nie zurückgegangen und hat seine Brüder gesucht? Just as we need to ask the question that Yeshua asked. Genau wie wir uns die Frage stellen müssen, die Yeshua gefragt hat. When the disciples see him in heaven, Als ihn die Schüler im Himmel sahen, seine Jünger, what are they asking him? was fragen sie ihn? Lord, have you come to restore the kingdom to Israel? Ja, bist du zurückgekommen, das Reich Israels wiederherzustellen? You know what Judaism teaches today? Ist das Judentum heute lehrt? That the kingdom is at Rome. Dass das Königreich Gottes heute in Rom ist. Yes, it's a very common Orthodox Jewish teaching. Sehr bekanntes orthodoxe Lehre ist das heute. That the kingdom is with the Catholic, Dass das Königreich Gottes heute in der katholischen Kirche versteckt ist. with Papa. Mit Papa. Yeah, I went to see Papa last week. Ich bin letzte Woche gegangen, um Papa zu treffen im Vatikan. He wasn't available. Er war leider nicht verfügbar diesmal. I wanted to trade keepas. Ich wollte ihm Keepers verkaufen. But seriously, for a moment, Aber kurz ernst wieder zu bleiben. Yeshua says, I am coming back quickly. Yeshua sagt, ich komme schnell zurück. How many of you believe Yeshua wants to return? Wer glaubt hier, dass Yeshua zurückkehren möchte heute? But wait, he's the king. Aber warte, ist der König. He is in charge of everything. Er hat alles in seiner Hand. Why can't he return? Wieso kann er nicht zurückkehren heute? What, if he is the Lord of everything, if he is the Lord, why hasn't he returned? He say, I'm coming back soon. Wenn er wirklich der Herr ist und er sagt, ich komme bald zurück, wieso ist er nicht gekommen? Wo ist er? The question of the body of Messiah Die Frage des Körpers des Messias heute must be centered around this particular point. muss sich drehen, das Zentrum muss herumgehen um diesen speziellen Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Why Yeshua is yet to return. Wieso It's ist simple. Yeshua noch nicht zurückgekehrt? And similarly in the story of Joseph, if he loved his father so much and his brothers, why never he went back? Und genau dasselbe in der Geschichte von Josef, wenn er seinen Vater so liebt und seine Brüder, wieso ist er nicht zurückgekehrt? Because there are certain conditions that have to be met. Weil es gibt ein paar Zustände, die eintreten müssen, bevor das zutreffen kann. You see, everybody in the story of Joseph, this is a very important point. Everybody in the story of Joseph Das ist ein wichtiger Punkt. Jeder in der Geschichte von Josef want to focus on the fact that Joseph revealed himself to his brother. will jeder sich fokussieren auf das, was sich Josef seinen Brüdern offenbart hat. But that's not the point of the story. Das ist nicht der Punkt und der Kern der Geschichte. When Joseph revealed himself to his brothers, Als Josef sich gezeigt hat seinen Brüdern, he asked one question. hat er eine Frage an sie gestellt. Aod avi chai? Oder wie Chai, lebt mein Vater noch? Is my father still alive? Lebt mein Vater noch? The real restoration Die echte Wiederherstellung is the restoration of Jacob, ist die Wiederherstellung von who, Jakob. by the way, his name is Israel. Und nebenbei sein Name ist Israel. And he says his name, they're changed to Israel in the text. Israel, Und sein Name hat sich geändert zum Namen Israel im Text. to restore it to Joseph. Wiederhergestellt sein zu Josef. The Joseph is a representation of the Messiah. Josef
ist die Repräsentation des Messias. So the real story behind the story, Also die echte Geschichte hinter der Geschichte, the real goal of the roadmap das echte Ziel dieser Roadmap, dieses Planes, is the restoration between Israel ist die Wiederherstellung zwischen Israel to the Messiah. zum Messias. You want to know what is the goal? Wisst ihr, was das Ziel ist? I know that they tell you in churches that it's about us, Ich weiß, dass ich sage in den Kirchen, es geht um uns. but it is not about Es us. geht nicht um uns. It is about Israel. Es geht um Israel. The first thing we understand is the purpose. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist der Zweck. If God awakening a bunch of people in Switzerland, Wenn Gott einen Haufen Leute auferweckt hier in der Schweiz, why is He awakening them in Switzerland? so erweckt er sie auf in der Schweiz. Because it means that Switzerland is going to play part in the restoration of Yeshua to Israel. Weil es heißt, dass die Schweiz teilnehmen wird an der Wiederherstellung von Jeschua zurück zu Israel. It is important to come to it in a frame, in the proper frame. Es ist wichtig, dass wir zu diesem Ganzen kommen im richtigen Rahmen. It still does not answer the question I ask you. Aber ich habe Ihnen noch die Antwort gegeben, was ich gefragt habe. What, Joseph cannot go back? Was, Josef kann nicht zurückgehen? What, Yeshua cannot come Was, back? Jeschua kann jetzt nicht zurückkommen? Jetzt? No, he cannot. Nein, er kann nicht. You know why? Wisst ihr wieso? Because he's a king. Weil er ist ein König. And the king deserves honor and glory. Und der König braucht Ehre und ja. Honor and glory. Ehre und Herrlichkeit. In essence, he needs somebody who will bring him. Er braucht jemanden, der ihn bringt. Yes, he does. Er braucht, ja. I know that is something that might sound heretical to you. Ich weiß, das kann vielleicht für euch fremd und verwerflich klingen. But the Messiah needs you Aber as much as you need him. der Messias braucht euch genauso, wie ihr ihn braucht. In the book of Hebrew, he says, Chaverim hayitam lamashiach. Im Buch Friends. Hebräer steht Freunde. What does it mean, chaver? Seid ihr zum Messias. Chaver means chibur. It's from the word chibur. You are joined. You're wed to the Messiah. Freunde, seid ihr zum Messias. Im Buch Hebräer heißt Chaver. Chaver kommt vom Wort Chibur. Ihr seid geheiratet, angehängt an den Messias. Now, in order to connect Yaakov, Israel, to the Messiah, Joseph, Nun, Jakob Israel zum Messias Josef zu verbinden, somebody had to broker this deal. Somebody had to connect them. jemand musste das im Hintergrund connecten, verbinden, You see? organisieren. Who do you think the 10 brothers represent? Versteht ihr jetzt? Was glaubt ihr, wer repräsentiert die 10 Brüder? The 10 brothers represent the nations. Die 10 Brüder repräsentieren die Nationen. And they have a real big task. Die Nationen haben eine große And if you want to talk about this prophetic kind of where we are in this term of prophecy, Und wenn ihr auf diesen prophetischen sprechen wollt, wo wir sind, for the last 2,000 years, Christians came to Joseph, to the Messiah. in den letzten 1000 Jahren Christen sind gekommen zu Josef, zum Messias, But he does not recognize them. aber sie haben He knows who they are, but he doesn't reveal himself. und er weiß, wer sie sind, aber er offenbart sich ihnen nicht. Er weiß nicht, wer sie sind. And the question you have to ask yourself, why he didn't recognize them? Und die Frage ist, die ihr euch stellen müsst, wieso erkennt er sie nicht? He knows who they are, Er weiß, wer sie sind, but he chooses not to reveal himself aber er wählt sich nicht zu offenbaren. until Benjamin comes. Bis Benjamin kam. Who is Benjamin? Wer ist Benjamin? The Benjamin in this story represent the Messianic Jewish movement. Benjamin in dieser Geschichte repräsentiert die messianisch-jüdische Bewegung. When Jews Wenn Juden and non-Jews und Nichtjuden come together to Joseph, zusammenkommen zum Josef, Joseph will reveal himself and be restored to Yaakov. It's simple. Josef wird sich offenbaren und dem Jakob zeigen, es ist einfach. Dem Jakob zeigen, es ist einfach. That's why it's important to each and every one of us in the room to be connected to Benjamin. Deswegen ist es für jeden Einzelnen, der in diesem Raum sitzt, unwichtig, dass ihr verbunden seid mit Benjamin. And that's why I think this weekend is so important and so prophetic. Deswegen glaube ich, dass diese Woche so wichtig und so prophetisch ist. Because from 1955 here in Switzerland, Weil von 1955 hier in der Schweiz there has been a Messianic alliance.
gab es eine messianische Allianz. Without messianic synagogue. Ohne messianische Synagogen. A place where Jews and non-Jews can come and worship together. Dieser Platz, wo Juden und Nichtjuden zusammenkommen können, A place where the 10 brothers and Benjamin can come together. Ein Platz, wo die 10 Brüder und Benjamin zusammenkommen können. But praise God, He's changing now. Aber gelobt sei der Herr ist God is raising up a messianic Jewish synagogue. Gott baut auf jetzt eine messianisch-jüdische Synagoge. I'm telling you, be part of that because this is a fulfillment here in your land of what God has envisioned all along. Ich sage was, seid Teil von dem, weil das ist, was Gottes Plan ist, was Gott so lange schon die Vision hatte für hier. The testimony of Jewish people who accept Yeshua is limited. Das Zeugnis, die Zeugnisse von jüdischen Leuten, die Yeshua akzeptieren, ist limitiert. Without non-Jews who come alongside and say, we have taken a new identity upon ourselves. Ohne den Nichtjuden, die kommen und sagen, wir haben eine neue Identität auf uns genommen. We are living in a prophetic times. Wir leben in einer prophetischen Zeit. So why is it that Joseph did not return? Wieso ist es, dass Josef nicht zurückgekehrt ist? As I was meditating on this word, Als ich nachgedacht habe über dieses Wort, this verse came to me dieser Vers ist zu mir gekommen. from Genesis, from Joseph himself. Aus Genesis, von Josef selbst. So you understand the purpose of this roadmap. Versteht jetzt den Zweck dieses Weges, dieses Planes? Look what it says. Schaut, was steht. For in truth, Joseph said, Josef sagt, he's already high. He's already high. But look how he's talking. He's already the second to the king. Look what he said. For in truth, er ist schon ganz hoch, er ist schon der Zweite des Königs, der Zweite Josef schon. Aber schaut, wie er spricht. In Wahrheit I was kidnapped war ich kidnapped gekidnappt from the land of the Hebrew. vom Land der Hebräer. I have done nothing here that they should have put me in the dungeon. He's in the dungeon. Ich habe nichts getan, dass sie mich hierher gebracht haben. The words I want you to focus on is this. Ki genov ganavti. Ki genov ganavti. Da steht, ich möchte, dass ihr euch fokussiert auf dieses Wort Ki genov ganavti. That's a very weird language of the Torah. Das, die Torah, was hier verwendet, das hebräische Wort, ist eine sehr komische Sprache. You say I was stolen. Er sagt, ich wurde gestohlen. What if Was, wenn Yeshua was, spiritually speaking, metaphorically speaking, wenn Yeshua metaphorisch, geistlich zu sprechen, was stolen gestohlen wurde, from among the house of Israel, weggestohlen wurde vom Haus Israels. and he received a new identity, Und er hat eine neue Identität empfangen. an identity of Edomite, Eine Identität der Edomiter. an identity without offense to any Christian, but identity of a Christian. Eine Identität, ohne jetzt einen Christen anzugreifen, mit einer Identität eines Christen. But he's really belonged to the land of the Jews. Aber eigentlich gehört zu dem Land der Hebräer, der Juden. I would like to suggest to you that this is exactly what happened in the last 2,000 years. Ich will euch was vorschlagen. Das ist genau, was die letzten 2000 Jahre passiert ist. And this is the story that the Jews have never heard. Und das ist die Geschichte, die die Juden nie gehört haben. That Yeshua is really one of the house of Israel. Dass Yeshua einer des Hauses Israel ist. But over 2,000 years of history, Aber über 2000 Jahre der Geschichte, pogrom, Pogrome, inquisitions, Inquisitionen and worst of all, und am schlimmsten von allen, the Shoah die Shoah, der Holocaust, that took place. der stattgefunden hat. Where do you think, and I'm getting chills just thinking about this, Und wo glaubt ihr, und ich krieg Gänsehaut, more Jews renounce God because of the Holocaust than any other event in Jewish history? sag ich was, mehr Juden haben Gott wieder abgesagt wegen dem Holocaust als in jedem anderen Event der They say, Geschichte. where was God in the train to Auschwitz? Die haben gesagt, wo war Gott im Zug nach Auschwitz? I am a product of this. My family were taken to the concentration. Ich bin ein Produkt von dem. Meine Familie wurde gebracht ins Konzentrationslager. Where was God there? Wo war Gott da? Where was Yeshua there? Wo war Yeshua da? Here is what I like to suggest to you. Ich
Ich möchte dir was vorschlagen. The place that brought the greatest affliction and the diminishing of God's name among Israel. Der Platz, der die größten Lasten und Zerstörung des Gottes Namens gebracht hat, Is a place that's going to be under the greatest curse. Ist der Platz, wo der größte Fluch sein wird. I want to tell you something. Ich möchte dir was sagen. This land right now under the curse. Dieses Land hier ist im Moment unter einem Fluch. It is. You might think you're under a blessing, Ihr glaubt vielleicht, ist es unter einem Segen. but all of Europe is under a curse. Aber ganz Europa ist unter einem großen Fluch. There is a curse over this land. Es ist ein Fluch über diesem Land. But the scripture says, Aber die Schrift sagt, "Bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad." He will be crowned all over the world. er wird gekrönt sein über der ganzen Welt. I told you that he is setting a plan in motion. Er hat einen Plan in Motion. What do you in motion? In motion. You get the plan going. Er beginnt den Plan schon in Bewegung. Where do you think he's going to establish the plan? Wo glaubt ihr, wird er diesen Plan aufrichten? Right in the same land that is the most defiled. In dem Land, das das meistgefallene war. Because the place that was most defiled is exactly the place that God wants to have revenge on. Das, wo es am meisten gefallen ist, das ist genau der Platz, wo sich Gott offenbaren möchte. So right now he's raising up a remnant Er baut gerade auf einen Überbleibsel, that in essence will let Yeshua go so he can restore to Zion. ein Überrest, der Jeschua gehen lässt, damit er zurückgehen kann nach Zion. In essence, we are partaker of what I will call search and rescue operation. Wir sind Teilnehmer von der, was ich nenne, die Finde und Rette raus Operation. You know, I was sitting right there in Rome, Ich bin gesessen in Rom. and I ran into the vice president of the entire Jewish community in Rome. Ich bin zusammengelaufen mit dem Vizepräsidenten von der ganzen jüdischen Community aus Rom. I said to him, "Hey, when Messiah coming?" Ich habe zu ihm gesagt, hey, wann kommt der Messias? He says, "I know exactly where the Messiah is. Er hat gesagt, der Vizepräsident von Rom, ich weiß genau, wo der Messias ist. He is here. Er ist hier. He is sitting at the gates of Rome." Er ist sitzend an den Toren Roms. That's a common Jewish understanding of so many passages. Das ist ein typisch jüdisches Verständnis von so vielen Passagen der Bibel. That the Messiah somehow is with the other people. Dass der Messias mit den anderen Leuten ist. Roma represent Christianity. Rom repräsentiert das Christentum. And somehow we have to break the spirit of Rome Und irgendwie müssen wir den Geist Roms brechen, in order for him to return to the land. damit er zum Land zurückkehren kann. I want you to understand that end goal is not you. Ich will euch etwas sagen, das Endziel ist jetzt nicht hier. The end goal is what Paul says in Romans 11:26, all Israel shall be saved. Das Endziel ist, was Paulus sagt, in den letzten Tagen werden ganz Israel gerettet werden. And God is raising right now pioneer. Und Gott baut jetzt gerade Pioniere auf. God is giving me a vision 2013 to start to invest in Europe. Gott hat mir 2013 eine Vision gegeben, beginnen in Europa zu investieren. So we brought the first Sefer Torah to Paris. Wir haben die erste Sefer Torah nach Paris gebracht. The next year we've brought it to Brussels. Die nächste Woche drauf haben wir sie damals nach Brüssel gebracht. And the next year to Rome. Und dann ein Jahr später bin ich nach Rom gefahren. And then to Romania. Und dann haben wir eine Torah nach Rumänien And gebracht. so on and so on. We continue all throughout Europe. Weiter durch ganz Europa und wir fortgefahren. And I can't wait for the day we will be able to bring one to Switzerland. Kann ich den Tag warten, wo wir bereit sein werden, einen nach die Schweiz zu bringen. So that Yeshua will be crowned Dass Jeschua gekrönt sein wird. as the Lord of this land. Als der König von diesem Land. And the reason we bring Torah, because Yeshua without the Torah is the wrong Yeshua. Und deswegen, wieso bringen wir eine Torah? Weil ein Jeschua ohne Torah, nochmal, er ist der falsche Jeschua. You cannot have Yeshua with the Torah. It doesn't make sense. Du kannst kein Jeschua ohne Torah haben, das macht keinen It's Sinn. like having a ham and cheese. You cannot have ham without cheese. Das ist wie It's a Jewish joke. Never mind. Speck und Käse, du kannst nicht Speck ohne Käse haben, das ist ein jüdischer Witz. Jews don't eat ham. Juden essen keinen Speck. Kosher ham. Kosher Speck. You and I are involved in the greatest mission in human history.
Du und ich, wir sind involviert in die größte Mission der Menschheitsgeschichte. To find inside what we call the tum'ah, the darkness, In etwas, was heißt die Tum'ah, die Unreinheit, die Finsternis, Yeshua, dort drinnen Yeshua zu finden. and open the gates for Yeshua to return from here to Zion. Und die Tore für Yeshua zu öffnen, dass von hier aus nach Zion. So how many of you believe Yeshua returning to Zion, Wer hier glaubt, dass Yeshua to Jerusalem? nach Zion, nach Jerusalem? Ja? In essence, what I am telling you, before he can return to Jerusalem, Was ich euch sage, bevor er zurückkehren kann nach Jerusalem, you have to stop in Zurich. muss in Zürich einen Stopp machen. You have to have a base here in Zurich. Muss eine Basis hier haben in Zürich. And when you have the base in Zurich, Und weil die Schweiz in Zürich that's when that we conquer Zurich. We conquer the land. He can move forward to the next place. Then that's how we bring Yeshua back to Zion. Wenn diese Basis hier in Zürich hat, dann hat die Möglichkeit, den nächsten Ort einzunehmen und weiter auf Vormarsch nach Zion zu sein. Please understand, Jewish people do not need to become Christians. Bitte versteht dass jüdische Menschen haben kein Bedürfnis und brauchen nicht Christen werden. If you have Jewish friends and you want to bring them to Yeshua, please don't bring them to Christianity. Wenn ihr jüdische Freunde habt und ihr wollt die Schuhe bringen, bitte bringt sie nicht zum Christentum. Because we want to bring them back to the land of the Jews. Weil wir wollen sie, wie hier steht, zurückbringen zum Land der Juden. But that is an historic step that there is a messianic synagogue now in Switzerland. Das ist ein historischer Schritt, dass es jetzt eine messianische Synagoge in der Schweiz gibt. Yeah, it's not a big synagogue, Okay, es ist keine große Synagoge. but it's the first time since 1955 that this took place. Aber es ist zum ersten Mal seit 1955, dass so etwas passiert. Somebody better say amen. Ja, besser sagt Amen. Amen. Somebody better be excited. Ja, ich hoffe, ihr seid so aufgeregt. This is mean that God is about to release blessing upon this land Das bedeutet, dass Gott kurz davor ist, Segen auszuschütten über dieses Land. and a great revival upon the land. Eine große Erweckung in diesem Land. I'm excited by Ich this. bin begeistert mit dem. That's really why I'm here. Deswegen bin ich hier. To tell you this story Ich möchte die Geschichte and tell you now we can expect amazing things to happen. erzählen. Wir können jetzt erwarten, dass großartige Dinge passieren werden. Because a few people who have faith Weil ein paar Leute, die den Glauben haben, move forward. nach vorne gehen. You see, when Israel was established as a nation, Als Israel als Nation gebaut wurde, the story does not start in 1948. die Geschichte startet eigentlich nicht in 1948. How many of you visited Israel Wer before? war hier schon in Israel? So you go to the north of Israel, Ihr geht zum Norden Israels. you see how beautiful it is. Oh, ist wie schön. It's like Gan Eden, right? Wie Green, der Garten Eden, oder? perfect. Perfekt. Not as green as Switzerland, Nicht so but grün wie die Schweiz, aber for a land, you know, I give you statistics you might not know European. jetzt gebe ich hier eine Statistik, die Europäer vielleicht nicht kennen. Israel, a country that has so little rain, Israel, ein Land, das so wenig Regen hat, produce 20% of the citrus tut 20% der Zitronen for all of Europe. für ganz Europa produzieren. Zitrus. The land is blessed by God. Dieses Land ist gesegnet von Gott. It's truly blessed. You don't have rain, everything grows. Even in the desert blossom. Das ist ein Riesensegen, obwohl es keinen Regen gibt. Es wächst alles, sogar in der Wüste. Die Wüste blüht. Go to the south. We grow watermelon in the middle of the desert. Geht mal zum Süden, zur ganz anderen Seite. Wir pflanzen Wassermelonen in der Mitte der Wüste. Why am I telling you this story? Die Sachen. It was not always like this. Das war nicht immer so. Let's go to the early 1900s. Gehen wir mal zum frühen 19. Jahrhundert. Right? We have Arabs. Wir haben dort Araber. And the problem is the land is under severe curse. Und das Problem dort ist, das ganze Land ist unter einem Fluch. And matter of fact, it's such a curse Es ist so ein Fluch, that the Arabs don't want the land. dass die Araber nicht mehr das Land wollen. There is a lake called the Achula Lake. Da gibt es einen Fluss, der ist Achula. And it's have a terrible malaria. Und da gibt es schreckliche Malaria. People are dying like flies. People are just dying. Leute sterben dort wie Fliegen. They start to sell the land to Jewish pioneers. Sie haben begonnen, das Land zu jüdischen Pionieren zu verkaufen.
And what do? Was haben die gemacht? They're coming to the land. Die sind gekommen zum Land. And they want to take the disease out of the land. Die wollen diese Krankheiten rausnehmen aus dem Land. It's only few, but they have a great faith. Es sind nur ein paar, aber sie haben einen großen. The average life expectancy of a Jew in the early 1900s is 33 years old. Die statistische Lebenserwartung von den Juden dort im Anfang des 19. Jahrhunderts dort war 33 Jahre Lebenserwartung. It's not very good. Das ist nicht sehr gut. So they start to plant eucalyptus trees Also haben sie begonnen, Eukalyptusbäume zu pflanzen, to pull the disease from the land. um rauszuziehen die Krankheiten aus dem Land. And here we are standing 100 years later Und jetzt stehen wir 100 Jahre später, because those pioneers diese Pioniere have a name in Hebrew. Diese Pioniere haben einen Namen. They're called the Chalutzim. Die heißen Chaluzim. A chalutz in Hebrew Ein Chalutz in Hebräisch. is what you put in front of the goal to score the goals in a football game. Das ist ein Stürmer, den tust du vorne hinstellen, damit er die Tore schießt. Their job is to execute, Der Job von denen ist auszuführen. even if it's cost them their life. Sogar wenn es ihnen das Leben kostet. And they have done it Und sie haben es getan, for the benefit of all of Israel. zugunsten von ganz Israel. I want to speak this over you Ich today. möchte über euch sprechen an diesem Tag. That as you learn the plan, Wie ihr jetzt beginnst, den Plan zu lernen, as you learn the story with me, wenn ihr die Geschichte mit mir lernt. we have done nothing here. Wir haben nichts getan bis jetzt hier. If you come and listen Es hat nichts gebracht, wenn ihr kommt und zuhört and you understand. und ihr versteht. But if you don't become this pioneer, Aber wenn ihr nicht diese Chaluzim, diese Pioniere werdet, we've done nothing. dann haben wir nichts. So I pray in the name of Yeshua Ich bete im Namen Jeshua, that some of you or all of you dass alle von euch will be able to be pioneers. die Möglichkeit haben werden, Pioniere zu sein. But that means that you're going to have to sacrifice a lot. Aber das heißt auch, ihr müsst sehr viel opfern, aufgeben. But this is what the result will be. Yeshua will be crowned in Israel and all of Israel will be saved. Und das wird das Resultat sein. Jeshua wird gekrönt sein und ganz Israel wird gerettet sein. Okay, let's learn a little bit more of this story now that we got the reference, okay? Jetzt haben wir die Referenz, jetzt lernen wir ein bisschen mehr von dieser By the way, there will be a session later on this afternoon after Avdalah, after the teaching. Nebenbei während heute Nacht auf Dalah wird es eine zweite Session geben. Maybe 7 or 7:30, something like this, Vielleicht 7, 7:30. where I let you ask questions. Wo ihr die Möglichkeit habt, auch Fragen zu stellen. So as I teach, write down the question, whatever the Lord lay in your heart, and we will try to answer them later. Das heißt, während ich hier lehre, schreibt ihr eure Fragen auf, was immer der Herr auf euer Herz legt, und wir können es dann probieren, später zu beantworten. So let's talk about this roadmap. I already explained it to you. Reden wir wieder über die Roadmap, diesen Plan. Ich habe schon ein bisschen über euch, zu euch erklärt. The purpose. Der Zweck. But I want to talk for a moment about the connection. Aber ich möchte Specifically, I want to talk about 4 parameters today with you. mit euch über die Verbindung sprechen. Spezifisch über I already highlight you number 1, 4 Parameter. Erste ist, ich habe ihn schon herausgehoben, the connection between Israel and the roadmap. die Verbindung zwischen Israel und dieser Roadmap, diesem Plan. If one remove Israel from the roadmap to salvation, Wenn jemand Israel von diesem Plan rausnimmt, he's telling the wrong story. erzählt er die falsche Geschichte. So imagine if I give you a book today, Stellt euch vor, ich gebe euch heute ein Buch. and let's call it a murder mystery book. Nehmen wir es ein Geheimnisbuch. And I told you, tomorrow I'm going to examine you. Do you know if you know the story? Werde ich euch abfragen, ob ihr die Geschichte versteht. And you don't have time to read the book. Aber ihr habt gar keine Zeit, dieses Buch zu lesen. What will you do? Was macht ihr dann? You go to the end of the book. Ihr geht zum Ende des Buches, You read the last 3 pages. ihr lest die letzten 3 Seiten. Okay. The next morning I come Okay, nächsten Morgen komme ich. and I ask you the first question. Ich frage die erste Frage. Who killed who at the end of the book? Wer hat Part of the story have one word I want you to be aware of. Und der Inhalt dieser Geschichte hat ein Wort. Ich bitte euch, das zu tun. 2 words you need to know. Diese 2 Wörter müsst ihr wissen. Messiah Messias and Israel. und Israel. Honestly, if you know those 2 words,
Ehrlich gesagt, wenn ihr diese zwei Worte wisst, and you understand the connection und ihr between Israel and the Messiah, und wenn ihr versteht die Verbindung zwischen Israel und dem Messias, you can move to the next step. dann könnt ihr zum nächsten Schritt gehen. Tell the story in an authentic way. Be a representative of the story in a true and authentic way. Der nächste Schritt ist, sein Repräsentant dieser Geschichte in einer echten, authentischen Weise. Why authenticity is important? Wieso ist das wichtig? You know, have you ever played this game? I don't know if you play it here, but when we're children in Israel, we love to play this game called Broken Telephone. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel spielt, aber wo ich ein Kind in Israel habe, das Spiel gespielt, gebrochenes Telefon. You put 10 people in a line, Man tut 10 Leute in eine Schlange stellen and you start with a message. und du beginnst mit einer And a person whisper it to the ear to the next person. und jemand spricht das rein ins Ohr. And to the next person. By the time we get to the last person, Wenn man zum letzten Person kommt, the message that is original is nothing alike. die Nachricht, mit der es begonnen hat, ist am Ende ganz was anderes. Friends, we have 2,000 years Leute, wir haben 2000 Jahre of broken telephone. von einer stillen Post, einem gebrochenen Telefon. And let me tell you where the broken telephone starts. Und ich sage, wo das gebrochene Telefon beginnt, The broken telephone does not start in Council of Nicaea. ich sage, das gebrochene Telefon, die stille Post hat nicht gestartet im Konzil von Nicaea. It's even started before this. Nicea. Nein, es hat sogar früh begonnen. If you read some of the church fathers' writing, Wenn er von den Kirchenvätern Schriften etwas liest, I'm talking about 2nd century, geht es über das 2. Jahrhundert, 3rd century. 4. Jahrhundert. Yes? Ja? Well, let me give you a little bit about Jewish history. Ich gebe jetzt ein bisschen was über jüdische Geschichte. Okay. Yeshua become the Messiah. Okay, Jeschua wird der Messias. According to Jewish historians, Nach jüdischer Geschichte there are 150,000 Jews living in Jerusalem. gab es 150.000 Juden damals, die gelebt haben in Jerusalem. According to historian Rivka Nir, Nach, 30,000 following Yeshua as the Messiah. nach der Historikerin Rivka Nir, von diesen 150.000 haben 30.000 Jeschua als Messias in Jerusalem. Allein. 1 out of 5. This is significant. Einer von 5. What happened to them? Was ist denn passiert? Where did they disappear to? Wohin sind diese Gläubigen verschwunden? Well, 70 AD comes, the temple destroyed. 70 nach kommt und der Tempel wurde zerstört. And then we have a period from 70 AD Und dann haben wir einen Zeitabschnitt von 70 nach all the way to 118 AD. bis 118 AD. zum 118 nach Christus. So you have almost 50 years. Ja, 50 Jahre, fast That 50 Jahre, all the leaders of the first community in Jerusalem are Jewish. They're all Jewish. wo alle Leiter von der ersten jüdisch-messianischen Gemeinde in Jerusalem Juden waren. 118 is the beginning of the end. 118 nach Christus, da beginnt das zu enden. 118 is the very first non-Jew in charge over the Messianic community in Jerusalem. Im Jahr 118 ist der erste Nichtjude eingesetzt über die messianische jüdische Gemeinde in Jerusalem. And then we have another man coming to the scene. His name is Rabbi Akiva. Dann kommt ein anderer Mann zur Szene, Rabbi Akiva. And Bar Kosiva, also known as Bar Kochva. Und Bar Kosiva, wir nennen ihn auch genannt als Bar Kochba. Akiva announced Kochva to be the Messiah. Rabbi Akiva hat ausgerufen, den Bar Kochba, Bar Kosiva, der Messias zu sein. And very charismatic. He's very extremely charismatic. Und er war sehr charismatisch. And he said, I am going to deliver Jerusalem, because Jewish people expected the Messiah will come to free us from the bondages, right? Und er war charismatisch und gesagt, ich werde die Juden befreien von den Römern. Das war die Erwartungsbild der Juden. So he says, who is with me? Er hat gesagt, wer ist mit mir? Remember, Jews, Vergesst nicht, Messianic Jews, Juden, messianische Juden, they live side among side,
praying in a regular Jewish synagogues. They're Jewish. Die haben nebeneinander gelebt in Israel, nebeneinander und derselben Synagoge gebetet, die waren alle Juden bis dorthin. How do we know that beyond a shadow of a doubt? Woher wissen wir das ohne zu zweifeln, hundertprozentig? We found Messianic Jewish home inside Jewish cities with the fish sign inside right next to the synagogue. Wir haben heute archäologische Beweise dafür mit den Fischzeichen, Wohngebäude genau neben der Synagoge. This is archaeology. Das ist Archäologie. But he says, okay, who is with me? Und er sagt, der Bar Koch, Kursiba, er sagt, wer ist mit mir? Who accepts the Messiah? Wer akzeptiert mich als Messias? What do you think the Messianic Jews have done? Was glaubt ihr, haben die messianischen Juden gemacht? They say, sorry, we cannot join the revolt. Sie haben gesagt, tut uns leid, wir können die Revolte nicht uns anhängen. The Messiah has came. Der Messias ist schon gekommen. You are not the Messiah. Du bist nicht der Messias. History tells us today that they were right. He wasn't the Messiah. Die Geschichte zeigt uns, dass die messianischen Juden recht haben. Er war nicht der Messias. From 132 to 135, more Jewish people slain than any other time in Jewish history. In battle. In dieser Zeit dann wurden mehr Juden umgebracht als in jeder anderen Zeit in der Geschichte. From this point, early 2nd century, Von dort, frühes 2. Jahrhundert, you see in the church writing extreme anti-Semitism already. wir sehen schon die Gemeinde, die Kirche, extremen Antisemitismus zu praktizieren. From that point, obviously, we can see the complete separation. Von diesem Punkt an können wir sehen die komplette Trennung. We must return back to the first Messianic community. If we want an authentic expression of the Messiah, Wir müssen zurückkehren zur ersten messianischen Gemeinde, wenn wir einen authentischen Ausdruck vom Messias haben möchten. and as a matter of fact, there was a rabbi not far from here. He was German, a German rabbi. Ein Rabbi nicht weit von mir, er war ein deutscher Rabbi. He worked in the Delitzsch Institute, Franz Delitzsch, Er hatte gelebt, sehr nah von hier in Deutschland. in Leipzig. In Leipzig, er hat gearbeitet im Franz Delitzsch Institut, Bibelinstitut. His name was Rabbi Yechiel Tzvi Sein Lichtenstein. Name war Rabbi Yechiel Tzvi Lichtenstein. He was fully Jewish, Er war ein Volljude, practicing Judaism, praktizierendes Judentum, der hatte gelebt fully in love with Yeshua. und voll verliebt in Liebe mit Yeshua. In his last moments before he died, In seinen letzten Momenten, bevor er gestorben ist, they asked him, Rabbi, what should we write on your stone? haben sie geschrieben, Rabbi, was sollen wir auf deinen Grabstein schreiben? The rabbi was barely speaking because he was dying. Dieser Rabbi konnte kaum mehr sprechen, weil er war gerade im Sterben. But he says, write the following. Aber er sagt, schreibt, Here was. rest the Talmid of Yeshua, a member of his community. Er schreibt auf sein Grabstein, sagt er, hier liegt der Talmid, der Schüler von Yeshua, ein Mitglied seiner Gemeinde, The man asked him, seiner Community. Der you Mann, don't mean a member of his community, you mean a member of the church. der Mann sagt, du meinst nicht ein Mitglied seiner Community, du meinst ein Mitglied der Kirche. The rabbi received strength from somewhere, nobody knows from where, Niemand weiß, von wo dieser Rabbi plötzlich Kraft bekommen hat am Sterbebett. and he stood up. Und er ist aufgestanden. That was the last time he stood up. Das war das letzte Mal, wo er aufgestanden ist. And he said, don't you dare to write a member of the church. Er sagt, wehe, du schreibst, bitte nicht schreib ein Teil der Kirche. He would say, write a member of the first community in Er Jerusalem. sagt, schreib ein Mitglied der ersten Gemeinde in Jerusalem. You want authenticity? Wollt ihr Authentizität? Let's start with the book of Acts. Beginnen wir mit dem Buch der Apostelgeschichte. That's an authentic. There was not First Baptist. Es gab keine erste Baptistengemeinde. In America, every church like to say the word first. In Amerika heißt zum Beispiel jede Kirche in jeder Stadt First Baptist. Or First Methodist. Erste Baptistengemeinde, erste Methodistengemeinde. Or as happened to me recently, I was invited to lead a prayer for the city. Kürzlich war ich eingeladen, ein Gebet für eine Stadt zu leiten. They invited me. Sie haben mich eingeladen. They invited a Catholic. Sie haben Katholiken eingeladen. And they invited a Seventh-day Adventist. Und sie haben einen 7-Tags-Adventisten eingeladen. The Seventh-day Adventist got excited. Der 7-Tage-Adventist ist aufgeregt geworden. And he said to me, oh, Er hat gesagt, oh, da, you're just like us. du bist wie uns.
Wie wir. You observe the Shabbat. Du machst den Shabbat. How long you been doing the Shabbat? Wie lange machst du den Shabbat schon? Wie lange machst du den Shabbat schon? I said, what? Who do you think the Shabbat has been given to? Sag mir zu, wen glaubst du, wurde der Shabbat gegeben? As a matter of fact, I was in Rome last week. Letzte Woche war ich in Rom. And I was stunned as I was walking into Peter Cathedral. Und ich war erstaunt, als ich in die Peterskirche eingetreten bin. One of the men started to speak to me in Hebrew, Ein Mann hat begonnen, mit mir Hebräisch zu sprechen. in Italian accent. Mit italienischem Akzent. You are the elder brothers. Ihr seid die älteren Brüder. We love the Jews. Wir lieben die Juden. I was quite stunned. A Catholic speak like this. Ich war sehr überrascht, einen Katholiken zu sprechen zu hören. So I said, you know, Peter was a very good Jew. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, Petrus war ein sehr guter Jude. So he told me, don't go so far. Ich sagte, geh nicht so weit. We must return to the authenticity. Wir müssen zurückgehen zur authentischen Stadt. Offer the New Testament as a Jewish book. Und sehen das Neue Testament als ein jüdisches Buch. And if you want to challenge Jews, Und wenn ihr Juden challengen wollt, tell them to read the New Testament sagt ihnen, das Neue Testament zu lesen as an open book. als ein offenes Buch. And tell them, find something non-Jewish. Und sagt ihnen, One thing. findet mir etwas drinnen, was nicht jüdisch ist. Find one violation of the Torah in the New Testament. Findet einen Übertritt der Torah In the of the Torah. You know what? You will not be able to find it. Wenn ihr einen Übertritt findet, wisst ihr was? Ihr werdet sie nicht finden. It is written by Jews, Es ist geschrieben von Juden, for Jews, für Juden, with the Jewish community. gemeinsam mit der jüdischen Gemeinschaft. So part of the authenticity is returning to the scripture with the Jewish lens, and we'll try to do it today. Teil dieser Rückkehr zur Authentizität ist, zurückzukehren zur Schrift mit einer jüdischen Linse. And ultimately, how do we execute it? What does it mean to execute it? Endgültig am Ende des Ziels, wie führen wir es aus? Wie? Okay, so let's start with the connection with the kesher. Is it Beginnen wir mit der Kesher in der is it a break time? Verbindung. Oh, it's a break. No, okay. Okay, look, so we're actually, that was just the all introduction. Das war die Einleitung nur. We are not started yet. Wir haben noch nicht gestartet. But